म्हणटा ताका. ताचो अर्थ म्हणल्यार जोईत मेळ्ळ्या उपरांत बावटो उबयता. After a victory, flags are raised high to celebrate. आनीक दिवाळीचो लोक हे जोईत सोमरमता बोंदेरां उबारून. ह्या खातीर आमचे मुखार आसात आमचे भाव बोंदेरां घेवन एक एका वाड्याचे आनीक सांगतात की जोईत आमी मेळयला, पूण आयज जोईत मेळूंक म्हाका दिसता हो हेतू घेतल्यार बरो ह्या समारंभाचो. We need to win. That could be the purpose of this celebration. Win over what? कित्याचेर जोईत. पुलीस फातीर तरेतरेचे वेगळोचार, दुस्मानकाय, कुन्नाटकाय, ओशीर मोन, फोटिंगपण, ओनीत तरेतरेचे वायट आमचे मदें आसा. त्या वायटाचेर जोईत मेळूंक हो समारंभ आमी करूं येता. आमचे मदें एक मोन गोंयकारपण हे खुणावंक गरजेचें. ह्या समारंभा वरवीं दिवाळेचो लोक एक जालो जाल्यार हे खरें जोईत. कोणूय तो जावं, सगळीं आमी भावा भयणां आनी सांगाता आमी हो समारंभ करता. इतिहासीक समारंभ. This is a celebration of a historical victory of a village island of Divar. आनीक आज आमची गांवची भाव भयणां, ल्हान भुरगीं तशीं जाणटीं उमेदीन तयार जाल्लीं आसात. आनी त्याच बरोबर PYA पियेदाद यूथ क्लब उमेदीन तयार जाल्लीं आसात. आनी त्याच बरोबर PYA पियेदाद यूथ क्लब तांणी कितली तयारी केल्ली आसा. हो समारंभ जाता जाता सगळे तरेच्या वायटाचेर जोईत मेळूंक आमी झुजचे आसा. हो समारंभ केलो आनी हांगासर मातशें सगळीं जालीं इल्लें बेस पिवन इल्लें बेस उलोवन जाल्यार खूब दूख जातलें. ह्या खातीर असले वायटाचेर जोईत मेळूंक आमचे हे बावटे वयर उबारून दवरचे. हो आवडो सांगाता आमी देवाक उबारून देवाचो आशिर्वाद आम्हा सोमेस्तांचेर आनी ह्या समारंभाचेर बोंदेरां हाचेर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेश्वरा आमच्या बापा रुचणारा, आमकां तुवें तरेतरेची देणी गूण बेसावां फावो केल्या. तातूंतले एक म्हटल्यार आमी मनीस आनी मनीसपण आमी जिवन एकामेकाक आमी भाव भयणां कशीं मानून घेवंक आमकां शिकय. आमी तुजी मोगाची भुरगीं. आमचें जिवीत एकामेकाक बऱ्याक पडटा तसलें. कोण दुखी आसा ताच्या जिवितांत कुशालकाय, एकसुरो आसा ताका सांगात. गरजेक आकांताक सांपडला तांकां पावूंक आमचें काळीज मोन उदार कर. एकाच उतरान आमी आमचे बरोबरची भाव भयण आसा तातूंत आमी तुका पळोवंक अणभवूंक आमकां शिकय. टीच अस that we experience you, our God, in our brothers and sisters.
आमकां सगल्यांक तुजे कृपेन समारंभाचेर आशिर्वाद घाल. सगळीं भाव भयणां जीं हातूंत वांटो घेतात, पळोवंक येयलीं आसात आनी सगळे बंदोबस्त करतात, तांकां सगल्यांक तुज्या मोगान दवर आनी आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. सांगात आमी आमकां जेजून एक मागणें शिकयलां तें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. तो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आल्यांक बोक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. पियेदाद सायबिणी, तूं आमची आवय, आमची देवा लागीं आमकां बरें तें मागून धाड. नमान मोरये कृपेन बोलले, सर्वेश्वर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मोरये देवाचे माये, आमा बापया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Divar Guru, Father Simon Rodriguez, for blessing the gathering, blessing Bondera, and blessing our community as well. We would also like to take a moment now to remember and acknowledge all the departed souls on the island of Divar. And we request all of you to kindly maintain a minute's silence and as we remember them in our thoughts and prayers. Thank you, everybody. Thank you to Father Simon Rodriguez and Father Leslie Gomes as well, and El Presidente, Father, I was going to say Clarence Fernandez. He's not going to become a priest anytime soon. But thank you to everyone. Departed souls, they might have left us, but I think we will always cherish those memories, and they will never be forgotten. Thank you so much. Well, right now I'd like to request Rick Serrao and Salvador Gonzalez to please present Father Simão Rodrigues and Father Leslie Gomes with a token of appreciation, gratitude, and welcome. Well, thank you, Rick, and thank you, Salvador. We will be escorting our priest to the VIP section in just a minute, but Father, just one minute. We're going to ask you to stand here as we request our president to please declare Bondera open. Ladies and gentlemen, give it up for the president of the Piedad Youth Association, Clarence Fernandez. Good evening, everybody. On behalf of this esteemed association, our beloved Piedad Youth Association, with all my heart and all my might, and with the energy of every Divadkar, I, Clarence Fernandez, declare Bondera 2025 open. Thank you, Clarence.
We're now going to request you to please escort both Father Simao and Father Leslie to the VIP section. And I think our team is standing by to escort you with umbrellas as well. Ladies and gentlemen, it is my pleasure and honor to let you know that the song you hear playing is a brand new Bondera anthem, composed, written, sung, put together by the one and only Injunction. How cool is that? You have your very own anthem, Aisha Barreto. Thank you, Injunction. Where are the guys right now? I'm sure they're probably in the hotel. We're looking forward to catching them tonight as well. Injunction, along with 24K. There's lots coming your way. But right now, listen to the song, the anthem. That, ladies and gentlemen, boys and girls, is your brand new anthem of Bondera 2025, exclusively done by Injunction, who, of course, you will catch later tonight. I think we're all ready for the traditional flag march. Aisha, this is something that you've experienced year after year. How special does it get? Does it get even more special with each passing year? Absolutely. The fact that we have this bit of tradition that has stood the test of time for so many years and still continues to lead us off every Bondera is so special to all of us here in Divar. So, ladies and gentlemen, we're going to encourage you to encourage our flag bearers and, of course, our brass band as they make the beautiful march all the way down right here to the front of the stage. A time-tested tradition, and we present it to you with pride and honor here today. So, ladies and gentlemen, give it up for... We're going to count it down, but we want you to count down with us, all right? Joed, we're going to let you lead the countdown. I think we've got some of the Piedad Youth Association members here. I'm going to give the mic to them and you can do the rest. Boys and girls, come on, do the countdown together. Soglani, Baravar. Just start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Whoa, let's go!
Well, we're going to hear the brass band starting up, ladies and gentlemen, and of course the flag bearers. If we could please give them a big round of applause. It doesn't cost us anything. They're the ones doing all the heavy lifting and the walking in the rain. So please, if you can't put your hands together because you're holding an umbrella, you can put those vocal cords to good use. And let's shout, scream, and make some noise for our brass band and flag bearers. Everybody, give it up. किधर है दिवाड़कर मां से आवाज काढून जाए बाहेर everybody make some noise thank you दिवाड़कर All right, ladies and gentlemen, we've just been informed, I'm sorry. We've just been informed that the brass band will just wait for the rain to hold off a little bit more because it becomes difficult for them to kick off the brass section in the rain. So we're going to give ourselves another couple of minutes. Hopefully the rain will come to a complete stop. it seems like it is clearing out. I can see clear skies at that end. Hopefully it will clear out at the earliest. In the meantime, I'm sure we'd all love to hear that brand new Bondera anthem once again. So ladies and gentlemen, for those of you just joining us here today, good evening and welcome to the 41st edition of Goa's biggest monsoon festival. It is Bondera 2025, brought to you by the Piedad Youth Association. And what you're hearing on the speakers right now is our brand new anthem, courtesy Injunction. All right, sound console, I think we've got the go-ahead. Thank you very much, everybody at the sound console. Cannot do this without you guys. Thank you. All right, ladies and gentlemen, I think we can now see the sun peeking out through the clouds and the clouds beating a hasty retreat to the back. So I think now is the time for us to put those umbrellas away so that we can shout, scream, make some noise, and put our hands together for our flag bearers and the brass band as they make their way all the way down to the front of the stage. Here we go. There they are. Everybody, while they're passing alongside you, I need you to put your hands together for them. Make some noise as well. Encourage them. Everybody, come on. Clap to the beat. Come on, everyone. You can clap, you can shout, you can scream, you can make some noise, but party along with the brass band and the flag bearers, please. Excuse me. Come on, everyone. Clap to the beat. Clap, 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 clap. Everybody gone. Oi, let it. I play now. Come on, everyone. Oi, let it.
Come on, everybody. Come on, and you make some noise. It's in our guests. Of course, our flag bearers are joined not only by the brass band of the fancy dress competition. Requesting all of the participants of both the senior and junior categories to please come join us in front of the stage. All of the participants for the fancy dress competition from both the senior and junior categories, please come join us in front of the stage. Thank you. Come on, everybody, let's hear it for a brass band. Korea tanto Eucar. Yeah. Sogle patron. Give them a round of applause, ladies and gentlemen. That is our beautiful brass band. I think they deserve a big round of applause. Come on, give it up for them. Make some noise. Soglani Mortani Talia Maria Denga. Everybody, come on, let's hear it for our brass band and our flag bearers. Viva Bondera! I'm Viva Muta, tum Bondera Mudai. Viva! Viva! Aiko ena. Viva!
for them, ladies and gentlemen. Make some noise. सगळ्यांनी मोठ्याने ताळ्या मारा. Everybody, come on, let's hear it for our brass band. I think कोण निदलेले घरात सगळे उठल असतले माईक बी लाईन. All right, we're going to ask them to do one more song before we get started with our fancy dress competition. And we're going to request all of the participants for the fancy dress competition to please come forward to the center court in front of the stage, both for the junior and the senior categories. Please come forward to the center area right in front of the stage. We're going to take one more number from our amazing brass band before we move on to our fancy dress competition. You know the words. La 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 la. Come on, everybody, sing. Whoa! Totally getting us in the spirit and in the party mood for Bondara 2025. Ladies and gentlemen, please, from wherever you are, put your hands together, put those vocal cords to good use, and please give it up for our brass band. I gotta tell you, these very dashing gentlemen have led the way for so many others to follow in their footsteps, so many youngsters taking part and learning these beautiful instruments. So thank you to each and every one of you, gentlemen. One more time, ladies and gentlemen, please put your hands together for them. All right, we're gonna ask the brass band and the flag bearers to now clear the way for our fancy dress competition. We wish we could have you here all afternoon, but we've got a lot to get through. So ladies and gentlemen, as they make their way back out again, let's give them another round of applause. Thank you to our brass band and our flag bearers. Thank you. मासे पहिले एक फोटो घ्या. आय थिंक मा स्टेजी मुखार राव प्लीज सगळ्यांनी बरोबर फ्लॅग बेरर्स पहिली फ्लॅग बेरर्स. Flag bearers, can we have you all in front of the stage, please, for a group photograph? All of the flag bearers in front of the stage for a group photograph, please. अरे होईन जाऊ दे रे बाबा येशी आहे चल. आय थिंक फोटो घ्या मरे फाल पेपराचे घालू नका. पहिले थँक्यू मागी तुमगे एक काढा. All right, make way for the official photographers, please. Give them some space. Please. And once again, to remind you, ladies and gentlemen, this year the Piedad Youth Association is celebrating 50 years of this amazing organization. So Viva Bondera and Viva PYA on 50 years.
Baba, मातशें स्माइल बी दियाय रे. कितें लॉस्ट आहे भुरगे तुम्ही आयज. तो एकलो आसता थंय. All right, boys, on the count of 3, 2, 1, we're going to ask you to look up, look forward at all the cameras, and give us your biggest smile, okay? Joy, do you want to lead the countdown? 5, 4, 3, 2, 1. Everybody make some noise. अरे कित को जाय तुम्ही मातशें कॅमेरा स्माइल दियाय रे. बोर्ड मारे. Okay, all of you make some noise together. 5, 4, 3, 2, 1. We get my lost आहे भुरगे. Nonetheless, thank you guys. I think the brass band, if you want to join them for a picture, we'll take one separately of yours. Tale pictures, photos. Masha, we join kare, Masha. Hatla ubra hai. Edge hatla ubra hai, Masha. Kidan de this. 4 on this side and 4 on that side. Oh, this fine. on the Masha. All right, we're going to ask, as soon as this picture's taken, we're going to ask the flag bearers and our brass band to please make way for our fancy dress competition, making sure that all of the fancy dress participants have their participation numbers well displayed. Atma smile there. All right, we're going to count it down. Everybody smile. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Viva Bonderam. Viva! Yes, thank you very much once again to our brass band and our flag bearers. Give them a round of applause as they exit the center court. Thank you very much, gents. Manta kon audience hai crowd hai masha soglani mottani talio maria soglani tanga. Everybody, let's hear a big round of applause for them. Thank you, man. Big shout out to AE Events as well, by the way. This entire event of Bonderam going across the world, wherever you are in Africa or in England or in Australia. Viva Bonderam, have a good time back home. We're going to have a gala time here on the island of Divar. Aisha Barreto, all set to have fun, and we're already having loads of fun. All right, we're going to request all of our participants to please step forward for our fancy dress competition. We will start with the junior category and then move on to the senior category. But ladies and gentlemen, before we move on to our participants, we would like to introduce our judges for the fancy dress competition and for Bonderam 2025. Starting with a gentleman who needs no introduction, quite honestly, because he's such a big name in the events and entertainment space. I'm talking about Francisco Martins. He is one of Goa's most celebrated creative minds, widely known for transforming events into unforgettable experiences. With a deep passion for design and storytelling, he has carved a niche in the field of event conceptualization, carnival floats, and of course, large-scale artistic productions. His innovative touch blends Goan heritage with contemporary creativity, earning him the recognition as a visionary who brings culture, color, and imagination to life. Please give it up for the one and only Francisco Martins. Come on, everybody, we can do better with a round of applause. This next gentleman, who is our judge this evening as well, is a multi-award winning Goan musician, singer, and composer. I don't think there's anyone who doesn't know him. And I've been blessed to know this gentleman personally. Where is he? There he is. Has traveled from sound to stages across the world, from composing official anthems for global events like the Lusophone Games and G20, to leading his folk fusion band, Folk Synthesis. He truly is an all-rounder in the world of music. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mukesh Gadwal. Give him a round of applause, everybody. And last but in no way the least is our third judge here this evening, Girish Navelkar, a versatile artist from Marseille who has dedicated nearly 4 decades to art and craft. A fine arts graduate from the Goa College of Art, he is the proprietor of Girish Events and Decor and has been the creative force behind tableaus for the Carnival, IFFI, and Shigmotsav for over 25 years.
He has represented Goa twice at the Republic Day Parade in Delhi. He's also a pioneer of eco-friendly Ganesh idols in paper mache. He's the recipient of the Kala Vriddhi Puraskar, and he continues to celebrate Goan culture while promoting innovation and sustainability in art. Please give it up for the one, the only, Girish R. Navelkar. Thank you, judges. We hope you have your umbrellas ready. Please note that we are going to start with our junior category. And judges, please note that we have an addition in the junior category, which is not on your printed pages. We have one more addition at the end of that list, which we will give you in the due course of time. All right, for all our participants, please note that you will be given 30 seconds only to introduce yourself and say what you need to say. I'm going to hand it over to Joed to start us off in the junior category. Joe's holding an umbrella right now at the moment. Visonagai, 30 second medal tumka, 30 seconds. Please don't go over 30 seconds in your introduction. Judges, kindly note that as well. Our first participant, once again. Sorry, can we request members of the PYA to please come forward to hold umbrellas for our judges so that they can mark the contestants on their sheets? Thank you. Sotri saal ka zor da mere. All right, so we're going to get started with our junior category, requesting all of you all to please step forward. I know it's raining, but if we can give them umbrellas as well. Joed, can you introduce our first participant? I think we're going to stand aside so that the judges can see. Yeah. We've got the 6-year-old Anaisha Parab with us. Anaisha, where you go, bhai? Masha Mukario, begin. Anaisha Parab. All right, ladies and gentlemen, our first participant in the junior category, J1, Anaisha Parab. Are you here with us? Okay, we're going to move on to the next. Judges, please note that we're moving on to our second participant, J2. It's 14-year-old Angel D'Souza. Coming up, Angel. Let's give her a round of applause, please. Bye, papayo, kay apple, asa bye. मुगेलो गांव गोलती नावेली विकता हाव केळी लांबेली ती कितली सवाय दिता गोवाय विकिना डोसनानी पूण विकता किलानी ह्यो पपायो न्हय बेलगांवच्यो पूण स्वता आमच्या गांवच्यो तोन्यो खऱ्यो पूण भलायके बऱ्यो एकदम गोस्ताच्यो हो आपोलाचो धंदो म्हजो एकदम नेटान चलता म्हज्या झेताक पळोवन धांवोन येवन आपोल म्हजे घेता हो वालोराचो धंदो म्हजो घेतल्या थोड्या पयशांचो किंमत ताची थोडी पूण सगल्या गोजेची हो धंदो लुकटाचे पोतयेचो मारगायचो पेटला उजो 20 रुपयांनी च्या चिकू म्हज्यान दिवंक रे बाबा नेजो भायलो लोक येवन गोंयान धंदो करता साबार ते धंदो करूंक गुन्यांवकारी आमचे घरकार असलो धंदो करूंक फुडें सोरात मागता उपकार कापस्ता दाखोया आमी म्हणून गोंयकार दाखोया आमी गोंयकार म्हणून हुशार विवा बोंदेरा. Thank you. Mangta Sogle participants, I got 30 second medal tumka. You have to do your act within 30 seconds. Judges, that was Angel D'Souza. Our next participant in the junior category is the 8-year-old Rehan Neston. Rehan? Tu kuin soila me. Tu teshi yello nara? Eteshi. Bye, moche, polish, kota, joti, shiuta, asa bye. Havek samar, ha moche wado hatani shiwon, polish marun, chokchokit kota. Moche shiuta, joti kota, देखून लोक माका चामार म्हणटा आतांच्या काळार मोचे वाणो तुटल्यार
काढून कचऱ्यान उडयता आणि ऑनलाईन नवो ऑर्डर करता. आदल्या काळात मोठ्या वाणान तुटल्यार शिवून शिवून वर्साच्या वर्सा घालताली. मोची तुमका एकूच विनंती, मोचे वाणो तुटल्यार मोचेशी येयात आणि म्हजो धंदो वाडयात. देव बरें करू. विवा बोंदेरा, विवा पियाये. Let's give him a round of applause, everybody. Make some noise. And Viva Tukai Rehan. Rehan. All right. We're now moving on to our next participant, J4, Alushka Fernandez. Let's give her a round of applause. Come on up, Alushka. Judges, please note this is participant J4. Ashkon Sotri Gane, please. Good afternoon, judges, and all you present here. My name is Alushka Fernandez, and I am from Mapsa. आणि आता हांव तुमच्या मुखार एक ल्हानशी कविता दवरता. कवितेचे नाव शोहामृग. पाखा तुझी काळी उडोंक येना काम, धावता कितले वेगी दोंगे बारीक लांब, धाती कितले व्हडले पोटभर जेवण कशें, घेवन पाका फूल बॅडमिंटनान जाता गुल. Thank you. Give her a round of applause. Well done, Alushka. Well done. Next participant is the fifth in the junior category. Our fifth participant, aged 8, Jonali DeMello. तुम्ही सायडीन कोण आहे ते चोय सोत्री कोण घेन नाही न्हू हाती न्हू मातशे ताळी मारा तेंका. कमॉन मातशे उमेदीन. जॉनली म्हजें नांव, दिवाडेचे गांवचे हांव. म्हणटा म्हाका फुल्लू फुल्लू जाला फुलकान हांव. आन हाडला तुमकां जायो मोगऱ्यो, वर्सान एकूच पावट जाता. घुमघुमीत वास तेंचो, रस्त्यार हांव घेवन भोंवता. गे गो बाय गे रे बाबा म्हणान सगळीं छपयता. आमच्या घरांत रोयलेलीं फुलां, रोजां, शेवतीं, दोळे पेरपेतीन आबोलीं. दोळे पेरपेतिनाची पानां खावत जाल्यार डायबटी रोखडीच पयस जाता. फुगा वेले जाल्यार आबोलीचें उदक 7व्या दिसा आंगार शिपडावन आमी नितळ जाता अशी आमची पुर्वजां म्हणटा. मोगान पडली जाल्यार हे गुलाब खूब गरजेचे. आय लव यू म्हणपाक हे गुलाब जायच पडटा. जाणाय तुमी फुलां कितली उपेगाक पडटा ती. देव बरें करूं. विवा पिवाये, विवा बोनेरा. Give it up for John Lee, everybody. Make some noise for her. Use your vocal cords. I know you can't put your hands together, but make some noise. All right, our next participant in the junior category, J6, Reyansh Narvekar. Come on up, Reyansh. Let's give Reyansh a round of applause, everybody. हय हय हांवूच अन्नदातो. कसो म्हणल्यार पळय, गोंयकारांक तर शीत कडी जायत. हांव शेतान भात उगयता म्हणूनच तुमकां जेवपा मेवता. भात उगोवपाक म्हाका उदक लागता म्हणून दर वर्सा हांव पावसाक आपयता. यो रे पावसा पयशे दिता तुका, यो रे पावसा पयशे दिता तुका. पूण आतां कितें पयतलो, पावसान तर सावारूच केला. अंदू वर्साची पिकाची तर नाशाडीच केला. पूण आतां मानाय कामेऱ्या मेवपाक कास्तीक जाला. ऋतुचक्रूय बदलत आसता. आमी शेतकार गरीबाचे गरीबूच उरतले. पूण आतां सरकारान आमची कितें मदत केल्यार की देवूय जावं शकता. कारण तुमकां खबर आसा, शेतकाराची उदरगत म्हणल्यार देशाची उदरगत. देव बरें करून. विवा बोनेरा, विवा दिवाडे. Give it up for Rehansh, everybody. Next up, our seventh participant in the junior category, Vihansh Gaude. Vihansh Bab. Vihansh Gaude.
Asa tu? E lo poder. कोणूच भायर सरना मरे ह्या वाड्यावयले लोक पाव पोळपा खायना कितें रे हे पया काय बरें उणुणीत पाव पोळ्यो कांकणा जाय ते आसा तुमकां कितें दिव ते सांगा आ नवो आयला काय म्हणटा हय हय हांव पेद्रूच्या बेकरेन काम करता म्हजें नांव विहांश बरें तुमकां कितें दिव ते सांगा आ काय नाका म्हणटा पाव म्हारग जाला म्हणटा पूण आमी कितें करया पावच न्हय सगळेंच म्हारग जाला पूण आमी कितें उपाशी रावन पोटाक मारुया पाव 1 रुपयान वाडलो जाल्यार तुमकां पाव म्हारग लागपा लागले मोडको लावपाक 500च्यो 2000च्यो नोट बरे भायर काडटात मरे तेन्ना कितले पयशे वयता हेजो हिशोब कोण दवरता चुट्टी लागू त्या मडक्याक मरसरे गळटा तेच पयशे मोडून पोटाक तर खाल्ले जाल्यार जिवाक तर लागतले म्हज्या आयका मडक्याच्या नादा लागू नाका कसलोय बारीक जावं मोठे जावं धंदो करा म्हाकाच पया हांव कितें अनपड न्हू हांवूय खूब शिकिल्लो पूण पोटाक लागून लॉजना आसतना पदेराचो धंदो करता बरें खूब जाली गजाली उरलेले पाव पोळ्यो कांकणा खपयता फाल्यां मेळचें देव बरें करून विवा बोनेरा Soglani mottane tale Maria Vihansh Gaudek. Thank you, Vihansh. And up next, judges, please note, it is participant number J8, Anora Vaz. Let's give her a round of applause. J8. Anora ani hui cholo e atte nuste gar dala. Ge go by niste ge go by I know that divarche nistikan a divarche center avasta tumi okana maka a daily fresh nista bata angre sungta talle ata आमचे दिवाडे माणसांचे गावठी निस्ते मेळटा आमकां निस्तें ना जाल्यार जेवून जायना To eat fresh fish, we must keep the rivers and seas clean. Eat fresh, be healthy, viva Bonera. All right, give her a round of applause. Te pande kida go. Te atte sungta mi hota hu chal. Adi go. Di hota. Give it up for Anora, everybody. Thank you very much, participant number J8. We're moving on to participant J9. Which is our final. Is it our final participant? No. We've got the 9-year-old Ishani Naik. Yo, Ishani. हांव ईशानी बरी आसा न्हू तुमी सगळीं तुमी म्हाका वळखली अरे वळखतलीच कित्याक तर सकाळी सकाळी फुडें उठ्ठगरू तुमी पयलू म्हाका पळयताली पूण आतांचो लोक मातसो बदलला सकाळी सकाळी लोकांक उठ्ठगरूच पयलू मोबायल जाय आनी मागीर हांव तुमी सगळीं आयज हांगा एकठांय जाल्या म्हणून आयज हांगा मुद्दामूच येयला तशी तर आतांची भुरगीं म्हाका वळखत ना ती चड मोबायला वळखता म्हाजें नांव लोकमत म्हाज्या भावांची नांवां गोमंतक तरुण भारत आनी नवीन टायम्स आमी सद्दां सकाळी तुमगेर येता जगभराच्यो खबरो तुमकां दिता घरान घरान जर बड्डे आसलो जाल्यार हांगा पळय ए काकी खंय पळयता गे तुज्या लग्नाचो बड्डेचो फोटो बाबा हांगा येयला गांवान गांवान जर जात्रा आसली जाल्यार वयर पळय खेळाच्यो जर खबऱ्यो जाय जाल्यार हांगा पळय बायलांक लागून एक खुश खबर आहा साडयांचो चपलांचो चुडीदाराचो येता ते शेनवारा मोठो सेल लागतलो ते जर पळोवपा जाय जाल्यार हे पळय हांगा पळय तसो म्हाजो आनीकूय उपयोग आहा तसो म्हाजो आनीकूय उपयोग आहा हे दिवाड्या गांवान खूब गाडे जाल्या थंय कापां भजी मिरसांग्यो घालपाक म्हाजोच उपयोग जाता तुमकांय सांगता वाचून जालो की असो सोडू नाका बॅगां करा आकाश दिवे करा तरेकवार सामान करा पूण प्लास्टिकाचो मात मात्तूय उपयोग करूं नाका
आमचे पर्यावरण बरे नितळ दवरिया बरे फाल्यां तर तुमगेर गांवच्यो गजाली घेवन थँक्यू Give it up for her. बोंडेराम. विवा Ishani बोंदेरा. Naik. आणि ते Thank you सारखे very much. उलयलं आतांचे भुरगे आतां पेपराचे कोण पळयना न्हू कितें पळयता मोबायल पळयता आनी इंस्टाग्रामार आसता न्हू सगळे जाणटे देखून इंस्टाग्रामार आसता आतां सद्या. All right. Thank you, Ishani. Judges, we're moving on to participant number 10, making sure that it's written on your sheets. Daniel De Silva, coming in at 4 years old. Hello everyone. Ayun emoji san. Manila Tefes. Linde maral tata. Linde maral tata. Maral tata. Asingata. Viva panel. या चल माडा चोड्या यो माडार चोड्या आतां चल. Give it up for the absolutely adorable Daniel De Silva at 4 years old. All right, judges, we're going back to participant number 1 because participant number 1 has joined us. So we're going back to J1 of the junior category. Anisha Parab. Gabbar. Tagore. कितने आदमी थे? दो आदमी. स्वर के बच्चों वो दो थे और तुम 3. फिर भी वापस आ गए खाली हाथ. क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा क्या? शाबाशी देगा क्यों? धिक्कार है. रोज संबा कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर? सुना पूरे 50,000. और इनाम इसलिए कि 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तब माँ कहते हैं बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आएगा. और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए. इनको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी. कितने गोल्स में? हाँ, कितने गोल्स में? 6 गोली और आदमी 3. बहुत ना इंसाफी है. इसमें 3 जिंदगी और 3 मौत बंद है. देखे किसे क्या मिलता है. डिशुम बच गया साला. डिशुम ये भी बच गया. अब तेरा क्या होगा कालिया? क्या नमक खाया अब गोली खा. ये भी बच गया, ये भी बच गया. तीनों बच गए. हा 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 हा. डिशुम जो डर गया समझो मर गया. Anisha Parab. Anisha Parab तुवें स्टार्टिंगा म्हाका भियेला पूण ते डिशूम इतले बरे भाशेन म्हणल्यार हांव भिलना आनी तुजी आवय तुजे वांगडा आख्खी डायलॉग मारताली सो कळ्ळें म्हाका. All right, very quickly, we're going to ask all of our participants to please line up one more time for our judges to have a good look at you. In order, please, very quickly. Begin. And yo, post that, we're going to start the senior category. Seniors, please get ready. Yo, सगळे बेगीन या गो. All right. आनी कोण उरलाय? आनी आसले न्हू जुनियर? 1 2 3 4. Everyone, click some pictures. Come on, quickly. Say cheese. सगळे बरोबर cheese मुडाय. 1 2 3. मुडाय cheese. अरे फॉर्सान cheese. That's it. All right. Can Thank we you. give our junior participants a big round of applause, everybody? What an effort. Before we move on to our senior category, requesting
all of the participants for the romantic ward to please assemble at the starting point, because once the senior category fancy dress competition is done, we will be starting the float parade. So requesting all of the members of the romantic ward taking part in your float, please assemble at the starting point, because as soon as we're done with the senior category, we're going to get started with our float parade. Right now, thank you to the junior category members and participants. One more time, can we give them a round of applause, please, everybody? And clear some path for them. Masha invite Doradanga, please. We just want to tell everybody, we know that we had a lot of people coming up saying that they wanted to register their kids just before we started. Please note that registrations for the fancy dress competition every year shuts the day before. So if we celebrate it on Saturday, Friday is the last day you can sign up. Please remember that for next year. All right, right now we're going to move on to our senior category. Can we have all the participants come up in front, please? All of the participants for the senior category of the fancy dress competition. आणि एक पार्ट सांगता सगळ्यांक फकत 30 सेकंड प्लीज तुमचो मातसो होण कर उलोवप कितें उलयता तें 30 सेकंड आसा द जज डिस्क्वालिफाय करतलो प्लीज 30 सेकंड ओके We could not enforce the 30-second rule with the kids because they were getting a little stressed out. And we can enforce it with you all, okay? We have to enforce it with you all. All right. We even have Savio putting a timer on all of you all. All right. So we're going to start with the senior category. Our first participant, S1 judges, please note, Propercia Fernandez. Give her a round of applause. Come in front, Propercia. Propercia Fernandez. आगा सांगचे हांव चेरिसां घेवन येयलें कित्याक पयलीं आदीं आमच्या आदल्या तेंपार हे भाशेन घागरो ब्लावज घालून चेरिसां विकतालीं आनी सगलो लोक चेरिसां आमकडच्यान घालो ते भाशेन हाल्यास दिवाळे आयज हांवें चेरिसां हाडल्या सगळ्यांनी तुमी घेवची आनी बरी उकडून बटाटे घालून घस्तान ती खावची घ्या बाबा सगळीं टायम वेस्ट करना तुमचो. All right, well Thank you. done. Divar Bonderam, Propercia Fernandez. Ate cherries amashe thode dur amka. We could smell it all the way from there. It smelled really good. Massage there. Our second participant in the senior category is Kitty Rodriguez. Come on, guys. We need to do better with a round of applause, everyone. Make some noise. हांव एक गोंयकार फुलकान म्हाजें नांव रेखा हांव सगळे कडेन फेस्तां जात्रा फुलां विकतां आनी म्हाजें घरदार चलयतां आतां हांगा मोगरी मेळना आमकां आनी शिंवती मेळना म्हणटरीच हांव तुमकां रोजां आनी शिंवती घेवन आयलां सगल्यांनी घेवची सवाय दिता दिवार बोंदेराम. ते बरें करूं. All right, very big thank you to you. We're moving on to senior category participant number 3, Evita Dias. Let's give her a big round of applause. Here she comes. Well, my name is Yvette Dias, and I'm come from the city of Vasco. Here I'm come today being a referee. I like Joanna Colasso, and I come here with a red card and a yellow card. Thank you. All right, give it up for Yvette, everybody. Senior participant number 3. Thank you, Yvette. Our fourth participant in the senior category, Sharveen A. Volvoikar. I don't think she's here. I can't see her here. Sharveen Volvoikar, Asadu. All right, we'll move on to the next one. Big John. All right. Judges, please note S5. हांव स्कॅकरो हांव शेतकाराचो इश्ट त्या पासत हांव तागेन रोवलो म्हणटच पारव्यांक सावरांक हांव धांडायता ह्या म्हज्या आवाजान. विवा बोंदेराम, विवा पिबारे. Yeah. Bile. All right, we're moving on to our next participant. We've got Alan Pinero. Gaunti Tarzan hui. Gaunti Tarzan aste? Na disat maga. Ado? No. Tonu. Moving on to our next participant. This is, judges kindly note, 7th participant in the senior category. Everybody put your hands together and make some noise for Lillian Villegas.
म्हजें नांव लिलियन वेगस. हांव चिंचोणीचें खूब लांबसोन येयलां. पण हे तिसरे फावटी हांव बोंदेरां येता आनी आज हांव गोंयच्या शेतकान. भुरगेपणीन हांव म्हज्या मांयच्या बारार शेतांत वयतालें आनी तेचें खूब शेताचें काम शिकलें हांव. आनी आतां हांव घरांनी कोणी म्हाका आपयल्यार हांव वयतां. पूण आजकाल भुरगीं बिलकूल शेतांतलीं काम नकोत, ते ना जाल्यार हेल्पी कोणाक कोणाक आपल्या. ओके, बोंदेरां, विवा बोंदेरां. And Viva Lillian. Thank you, Lillian Vegas. Coming in next, judges, please note senior category member 8, Agustin Gonsalves. Give it up, Agustin. Good afternoon, everybody. My name is Agustino Gonsalves. I dress as a sardine girl. This is sardines is originated from island from Sardine in Italy. So try to eat sardines is famous in Portugal. Everybody eats sardines. 60% of the people eat sardine. In Goa also, sardine is famous. So try to eat sardines. It's good for your health. Thank you very much. And Viva Bonderam. PY, Viva, congratulations, and Viva Bonderam. All right, thank you, Agustin. Well done. Talle mare pun ello this time mare diga. Best lelo. Judges kindly note our 9th participant in the senior category. Everybody make some noise for Selvin Fernandez. I'm Selvin Fernandez from MAPSA, dressed as Bob Marley. One love, one heart, let's get together and make all right. All right, well done, Thank you. Selvin. Ladies and gentlemen, I got to tell you, it's no easy task to get dressed and come up here. So give them all the encouragement you can. Put your hands together. If you can't give them a round of applause, use your vocal cords, all right? Judges, please note our last and final participant for the senior category of our fancy dress competition, S10, Felix the Divar. Come on up, Felix. No? What's it? Yeah. Oh, media attention सारखे तुझेर मरे पात्रांव. हा? सगळे येयलाय. Come on, guys. The rest of you in the crowd, can I hear you make some noise? Divarkar. Well, I'm traditional Nistakar. I sell the fish all of Divar and they enjoy the fish. Well, ladies and gentlemen, this is Felix the Divar who usually dance and he sang the song like Cynthia, Felix the Divar. Well, ladies and gentlemen, here you are. जोर तूं आमच्या दिवाळेन बुट्टी योत जाल्यार हांव सगल्यांक तुमकां निश्तें फुकट दितलो. आनी बुडत जाल्यार म्हाका दिसना हांव निश्तें घेवन स्वर्गार वेतलो म्हणून पयशे घेवन स्वर्गार वेतलो. विवा बोंदेरां, विवा दिवाडकार, विवा PY. देव बरें करूं पात्रांव. Give it up for Felix the Divar, everybody. Make some noise. One more time. Can we have all our participants pose for a picture and for our judges one last and final time? सगळे सिनियर कॅटेगरी हिंगा रावय. पात्रांव येशो. तू फुकट नुस्तें दिता आयज आमकां कितें बांगडे? बांगडे हाय? बांगडुल्यो? इसवण बी ना? काय ना? All right. One more time for all our participants. Can we have you? Yeah. Very quickly, one last and final time for all our participants, one quick picture and one quick look at our judges before we send you off. And for everybody in the crowd, can we give them a big, massive round of applause, please? Make some noise. Come on, everybody. Let me hear you make some noise. Come on. Soglani mottane talia mare tanga. Everybody. Viva Bondera!
All right, thank you to all our senior participants for taking part in our fancy dress competition. Again, for everybody that came up for spot registrations, we don't do spot registrations. You have to send in and register your name the day before Bonderam. So yesterday would have been your day, so please keep that in mind for next year and make sure that you get your name in time. Once again, thank you to all our participants. We wish you all the very best of luck. May the best person win. Please clear the path for our participants to exit the center court. Please clear the path for our participants and our judges to exit the center court. If we could have some assistance given to Felix, please. All right, ladies and gentlemen, as our participants head on out, we're preparing for the mainstay of Bonderam, which is our beautiful float parade. We have 6 amazing wards that pour their heart, their soul, their time, their energy, their talent into what they present before you. It's not just a few people, it's hours of work, it's hours of commitment, practice sessions, and it all comes down to the 20 minutes that they take to come down the road. Please remember, each ward has a time limit, post which we will then introduce the next ward. So ladies and gentlemen, we're going to kick things off with our first ward and float presentation. And if there's anybody in the crowd who recognizes this name, please put your hands together. Judges, we hope you are settled in. We're going to kickstart our float parade. We're going to kickstart our float parade with float number 1 coming in from Romantic. And don't forget, each ward has only 23 minutes. You have to finish your act and the float has to reach the end before 23 minutes. And your countdown starts now. Muzgancha talar, nachia kumpasar. A tribute to our music maestros of yesteryears. Muzgamcha goenkarancha shirani daunta. Kosle fungzao zaunte, mando, kursachi ladain o kopelachen feast. Shigmo, karnaval o kazar. Muzg nastana zaina. Muzg fuloita amchim boneram. Muzgacha talar, ami nachia kumpasar. Bombay filmani pasun muzg diupi asa goinkar. Bore muzg boron, trumpet, sax, trombone वाजोन आमच्या मुजगांनी गाजोयलो आख्खो संवसार. ताचें संगीत आमकां ग्रामाफोन रिकॉर्डिंगार आयकूंक मेळटा. फामाद मूज गोडपी आनी वाजोवपी आमचे एंटनी गोन्साल्वीस, चिक चॉकलेट, फ्रँक फेर्नांड, तशे आमचे दिवाडकार मायस्ट्रो पॉल डायस, जो गोम्स, लुसिला पाचेको, अनिल क्रास्तो आदी. मुजग म्हणटच आमच्या मनांत येता ट्रम्पेट वाजोवपी आनी मुजग बरोवपी क्रिस पेरी आनी मधुर ताल्याचें एव्हरग्रीन आमचें लोना. मेलोडी किंग अल्फ्रेड रोज, लता मंगेशकर, महम्मद रफीक, आशा भोसले, उल्हास बुयांव हांणी मुजगाच्या नादार स्वादीक ताल्यांनी गितां गावन संवसार गाजयलो. तांणी गांठलेले मूज आयचे पिळगेक वेगळीच उर्बा हाडटा. रेमोचें मारिया पिताचें नासतना काजार वो पत्तोणें जायना. Like salt adds taste to any fish, music adds spice to any function. From birth till death, music plays an important part in our lives. We salute and admire our music maestros of yesteryears for their original creative Konkani music, which is flourishing today. They have left a rich legacy behind. We are truly grateful to them for their music, which unites all generations, creating a rich communal harmony. आदल्या मुजग बरोवप्यांक आनी वाचक्यांक आमी सलाम करून तांचे उपकार आठोवन आमी रोमॅन्टीक
विचारता आसात तुम्ही तयार नाचूंक कुंभासार थँक्यू Anko yore, musgwa joy, bonderanga joy, fuloya mere mairu. Yoro yore, fuloya bondera, musga chana darga joy bondera. Yoro yore, fuloya bondera, musga chana darga joy bondera. Famada mi goicar, sogale kolacar, musk kelgodi toshes teatri sabar. Benacho आवाज मोठो समजा कानात मुस्काच्या नादारा मी नसतात कुंभासार जेवणात मीठ ना तोर जेवण रुचिक लागोना मुस्का विणे गोईच्या कुंच्याच गुंग सावसो बोना मुसला दिन कोपला फेसायना मुस्क नसताना वरान शिकमो कार्नावाल कासय तांद गोयकारा कशेच मुस्क फुलयताव Divar Bonderam Yodo yore fuloy bonderam Musga chana darga zoy bonderam Yodo yore fuloy bonderam Musga chana darga zoy bonderam Are bakru mano Wazir Omne dilmani musiki upias le goekar Adi trombon trumpet sex vazoi benakar Paulo dice jogos adele fama del divadkar Musk vazo gazo ila kosonsar Jauna kamite na tore jauna ruchik lagona Musga vine goincha goincha tsung sao so bona Saladina kopla festaina musk nasnara Warana shikmo carnaval kasai tande goikara Koshes musk fuloi tau Divar Bonderam Yodo yore fuloi bonderam Musga chana darga zoy bonderam Yodo yore fuloi bonderam Musga chana darga zoy bonderam Viva lo mismo Saladina kopla festaina musk nasnana Warana shikmo carnaval kasai tande goikara Koshes musk fuloi tau Divar Bonderam Yodo yore fuloi bonderam Musga chana darga zoy bonderam Yodo yore fuloi bonderam Musga chana darga zoy bonderam Anko yore, musgwa joy, bonderanga joy, fuloya mere mairu. Yoro yore, fuloy bonderam, musga chana darga joy bonderam. Yoro yore, fuloy bonderam, musga chana darga joy bonderam. Famada mi goicar, sogale kolacar Musk kelgodi toshes teatri sabar Benacho आवाज मोठो समजा कानात मुस्काच्या नादारा मी नसतात कुंभासार जेवणात मीठ ना तोर जेवण रुचिक लागोना
मुजगा विणे गोंयचे कुंचेच पुंगसांव सोबना सालादिन कपला फेस्तायना मुजग नासताना वरान शिगमो कार्नावाल कासयतात गोंयकारा तशेंच मुजग फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा अरे बापरू Omledil mani musgu diuki asle goekar adi tombon trumpet sex vasoi penakar Paulo Dice jogos adele fama del divadkar musgu vaso ungaso ila ko sansar Jauna kamite na tora jauna ruchik lagona musga vine goinche guinche tsung sao so bona saladina kopla tessaina musgu nasnara Warana shikmo carnaval kasaitan goekara koshes musgu fuloita barchi bondera yo go yo re fuloy bondera musga chana dar kasai bondera yo go yo re fuloy bondera musga chana dar kasai bondera viva lo mismo fuloy bondera Ramona guitarra vasoile, Chris Perry ne trumpeta vaso, una hola gasoile, Lona basha nanga una cheni ne funga sanso goile, umedini e una petro na bora shekoile. Jauna kamite na tora jauna ruchik lagona, musga vide goinche guinche funga sanso bona, saladina kopla tessaina nasnana. Warana shikmo carnaval kasaitan goekara koshes musgu fuloita divarchi bondera yo go yo re fuloy bondera musga chana dar kasoy bondera yo go yo re fuloy bondera musga chana dar kasoy bondera Anko yore musgwa joy bonderanga joy fuloya mere mairu Yago yore fuloy bondera musga chana dar kasoy bondera Yago yore fuloy bondera musga chana dar kasoy bondera Fama dami goekar sogle kolaकार मुस्क केल घोडी तो शेफकिया तरी साबार बेणाचो आवाज मोठो चमच्या कानात मुस्काच्या नादार आम्ही नाचतात खुपासार जेवणात मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विणे गोईचे गुईचेच पुंगसाव सोबोना सालादिन कोपला तेसायना मुस्क नासताना वरान शिगमो कार्नावाल कासयतात गोंयकारा तशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा अरे बापरू Omledil mani musgu diuki asle goekar adi tombon trumpet sex vasoi penakar Paulo Dice jogos adele fama del divadkar musgu vaso ungaso ila ko sansar
जेवणाका मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विणे गोंयच्या गुंयच्याच गुमसांव सोबना सालादीन कमला तेसायना मुस्क नासताना वरान शिगमो कार्नावाल कासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गोंया रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा यो गोंया रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा Viva Rodrigo! Okay, Bandera! Remone chitarra vasoile, Chris Perry ne trompeta vaso, una hola gasoile, una bascia nanga una ceni ne funga sanso goile, umedini e una petru ne gore shekoile. Jonathan Meter na torna, musga vide goiche guinche funga sanso bona, saladina komala tessaina musga nastana, ora ne shikmo carnaval, gasoita de goicara, koshet musga fuloi down, divarci bondera, yo goyare fuloi bondera, musga chana dar gasoy bondera, fuloi bondera, musga chana dar gasoy bondera. All right, every time the song finishes, we will be announcing the time. Right now, 8 minutes and 30 seconds to go, Romantic. 8 minutes, 30 seconds to go. Famadami goyekar sogle kolaकार मुस्क केल गोडी तो शेफतियातरी साबार बेडाचो आवाज मोठो चमच्या कानार मुस्काच्या नादार आमी नाचतात खुपासार जेवणाक मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विणे गोंयच्या गुंयच्याच गुमसांव सोबना सालादीन कमला तेसायना मुस्क नासताना वरान शिगमो कार्नावाल कासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गोंया रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा यो गोंया रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा अरे बापू Bombe dilmani musgo diupi asle gohekar adi trombon trumpet sex vazoi benakar Paulo Diaz jogoms adele fama del divadkar musgo vazo unagazo ila ko sansar Jauna मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विणे गोंयच्या गुंयच्याच गुमसांव सोबना सालादीन कमला तेसायना मुस्क नासताना वरान शिगमो कार्नावाल कासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गोंया रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा यो गोंया रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार कासय बोंदेरा Viva Rodrigo! Okay, Bandera! Remone chitarra vasoile, Chris Perry ne trompeta vaso, una hola gasoile, una bascia nanga una ceni ne funga sanso goile, umedini e una petru ne gore shekoile.
जेवणाक मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विडे गोंयचे गुंयचेच गुंगसांव सोबना सालादीन कपला फेस्तायना मुस्क नासतना वरान शिगमो कार्नवाल गासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा Few more minutes to go. Anko yore, musgwa joy, bonderanga joy, floya mere mairu. 4 minutes and 30 seconds to go. Romantic. Jingle bells, please start getting ready. Jingle bells. Famadami goyekar sogle kolakar musk kelgodi toshes tiatri sabar बेडाचो आवाज मोठो चमच्या कानार मुजगाच्या नादार आमी नाचतात खुपासार जेवणाक मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विडे गोंयचे गुंयचेच गुंगसांव सोबना सालादीन कपला फेस्तायना मुस्क नासतना वरान शिगमो कार्नवाल गासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा अरे बापू Bombedil mani musk diuti asle gohekar adi trombone trumpet sax vazoi benkar Paulo Diaz jogoms adele fama de divadkar musk vazo gazo ila ko sansar जेवणाक मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विडे गोंयचे गुंयचेच गुंगसांव सोबना सालादीन कपला फेस्तायना मुस्क नासतना वरान शिगमो कार्नवाल गासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा Viva Rodrigo! Ramona guitarra vazoile, Chris Perry ne trompeta vaso, una hola gazoile, Lona basha nanga una cheni ne tunga sauso boile, umedini e una petru ne bora shekoile. जेवणाक मीठ ना तोर जेवण रुचीक लागोना मुजगा विडे गोंयचे गुंयचेच गुंगसांव सोबना सालादीन कपला फेस्तायना मुस्क नासतना वरान शिगमो कार्नवाल गासयतात गोंयकारा कशेंच मुस्क फुलयता दिवारची बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा यो गो यो रे फुलय बोंदेरा मुजगाच्या नादार गासय बोंदेरा All right, give it up for Romantic, everybody. They made it to the end of the line with a little time to spare, but thank you very much. We're going to move on to our next participant in our beautiful float parade. Our next float parade is courtesy. Everybody make some noise for Jingle Bells. And requesting the next group to be ready as well.
Divar Center, please get ready. But right now, our judges kindly note our second float. Are they ready? All right, I think they're ready to go. Ladies and gentlemen, make some noise for Jingle Bells! रोचून हाडली दोलींतल्यान आनी आपल्या हातांनी मनशाक तांणी रोचून हाडलो उपरांत सगळे रोचणेचेर देवान मनशाक अधिकार दिलो आनी आपलें पोट भरूंक ही दोत्तोरी म्हणगे ही माती देवान मनशाक दिली तिचो सांबाळ करूंक आनी मातये वरवीं आपलें जिवीत जिवंक मातयेन भाजीपालो फळादीक झाडां उत्पन्न करूंक आनी आपल्या पोटाची भूक मारूंक अशें मनशान आपली जीण सुरू केली मनशान आपले एकमतीन मातयेचें घर बांदलें आदल्या काळार शिमीट नासलें वो विटे नासले पूण सगळो गांव एकठांय येवन बायल्यो मातयेंत आपले हात घालून उदक आनी माती मिसळून दिताली दादले वण्टी बांदताले आनी भुरगीं उक्त्या पायांनी मातयेंत आपले खेळ खेळटालीं मातयेचीं आयदनां रोचून हाडलीं जावं ती कुळणी पोशी उदक पिवंक पेलो आनी आदी दर एक मातयेची वस्त न्हूच उपयोगाची पूण पळोवंक सोबीत सुंदर आमच्या गोंयांत मार्सेलच्या गांवांत कितें तरी जादवाचें घडटा तें म्हणल्यार चिखल कालो मातयेचें आनी मनशाच्या खोल संबंदाचो उत्सव मनयतात जमीन आमची आवय आनी तेच आवयच्या गोपान आमी परतून वेता तर हे आवय आमी दूख दिवंक फावना तिचो सांबाळ करुया फुडले पिळगेक ती सांबाळून दवरुया आनी आतांचे पिळगेक मातयेचें व्हडपण सांगुया तर जिंगल बेल्स तुमच्या मुखार दवरता मातयेची किरेस्कार देवान मनशाक मातयेचो घडलो उपरांत ताचेर आशिर्वाद घातलो देवान मातयेचो मनशाक करून संवसाराचो उजवाड दाखयलो माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती पोयात आमी कुसोत घालून गोरां बांदतात मातयेचे पळय म्हणून काडून गोरांक आमच्या वय नोडे घालून हे नोडे पासून करतात आमी माती घालून दोरेली माती आमी हाडून गोराचे बुरयातीत पोयात घालता पोरसांत आमच्या माती कोणो दिसा मासाची फळां भाजी रोयता माती म्हणचे आमची गिरेस्कार हे मातये कुसता सकट पोट भरता एकाच उतरान आमी म्हणटा संवसारान या मनशा पळयात माती कोसता
कुसोत घालून हांव दवरता ओसो उपरांत साकार घालून ताचो करता कोसो एका तेंपार लोक म्हाका म्हणटाले पिसो पूण आयज पळोवयात म्हज्या तोंडारा मुर्गोच आसो चिंचा वासाची हांवें आयदनां करून तुमकां दाखोवच्याक पळोवयात हाडल्या डोले पडकोले पोरण्यो माड्डोलां कुंडली पासून पळय विकून दवरल्या पळोवयात काय पोरी आयदनां व्हरून कुशाल जावं आयदनां मातयेची आयदनां पळोवयात काय पोरी आयदनां व्हरून कुशाल जावं आयदनां मातयेची आयदनां भुरगीं चिकलां तूं पळय नाचोता चिकोल कालो बोयात फुलोयता Jingle bells तुमकां आयज आवयता मातयेची गिरेस्काय दाखयता मातयेची गिरेस्काय दाखयता. All right, 17 minutes to go. Less than 17 minutes to go. Jingle bells. Please note. देवान मनशाक मातयेचो घडलो उपरांत ताचेर आशिर्वाद घातलो देवान मातयेचो मनशाक करून संवसाराचो उजवाड दाखयलो माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता. माती पोयात आमी कुसोत घालून गोरां बांदतात मातयेचे पळय म्हणून काडून गोरांक आमच्या वय नोडे घालून हे नोडे पासून करतात आमी माती घालून दोळ्यांनी माती आमी हाडून गोराचे बुरयादीर पोयात घालता पोरसांत आमच्या माती कोणोन दिंगसा मासाची फळां भाजी रोयता माती म्हणचे आमची गिरेस्काय हे मातयेक कुसताचो पोट भरता एकाच उतरान आमी म्हणटा संवसारान ह्या मनशाक पळयात माती कोसता. साकार घालून ताचो करता कोसो एका तेंपार लोक म्हाका म्हणटाले पिसो पूण आयज पळोवयात म्हज्या तोंडारा मुर्गोच आसो चिंचा वासाची हांवें आयदनां करून तुमकां दाखोवच्याक पळोवयात हाडल्या डोले पडकोले पोरण्यो माड्डोलां कुंडली पासून पळय विकून दवरल्या पळोवयात काय पोरी आयदनां व्हरून कुशाल जावं आयदनां मातयेची आयदनां पळोवयात काय पोरी आयदनां व्हरून कुशाल जावं आयदनां मातयेची आयदनां
jigla tu boy, Azona, Azona. Chicol Caloboya, Loida, Loida. Jingle bells, come guys, Aboida, Aboida. Madia Jigires Sky, Dagoida, Dagoida, Dagoida. Madia Jigires Sky, Dagoida. All right, less than 13 minutes to go. Jingle bells! देवान मनशाक मातयेचो घडलो उपरांत ताचेर आशिर्वाद घातलो देवान मातयेचो मनशाक करून संवसाराचो उजवाड दाखयलो माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती पोयात आमी कुसोत घालून गोरा बांदतात मातयेचे पळय म्हणून काडून गोराक आमच्या वय नोडे घालून हे नोडे पासून करतात आमी माती घालून दोऱ्यांनी माती आमी हाडून गोराचे बुरयातीत पोयात घालता पोरसांत आमच्या माती कोणून दिसा मासाची फळां भाजी रोयता माती म्हणचे आमची गिरेस्कार हे मातये कुसता संकट पोट भरता एकाच उतरान आमी म्हणटा संवसारान या मनशा पळयात माती कोसता साकार घालून ताचो कुर्ता कौसो एका तेंपार लोक म्हाका म्हणटाले पिसो पूण आयज पोयात म्हज्या तोंडारा मुर्गोच आसो चिंचा वासाची हांवें आयदनां करून तुमकां दाखोवच्याक पोयात हाडल्या तोले पडकोले पोरण्यो मांडोलां कुंडली पासून पयली करून दवरल्या पोयात काय पोरी आयदनां बरोबर कुशाल जावं आयदनां मातयेची आयदनां पोयात काय पोरी आयदनां बरोबर कुशाल जावं आयदनां मातयेची आयदनां Jigla tu boy, Azona, Azona. Chicol Caloboya, Loida, Loida. Jingle bells, come guys, Aboida, Aboida. Madia Jigires Sky, Dagoida, Dagoida. Less than 9 minutes to go. Right, jingle bells, less than 9 minutes to go. देवान मनशाक मातयेचो घडलो
उपरांत ताचेर आशिर्वाद घातलो देवान मातयेचो मनशा करून संवसाराचो उजवाड दाखयलो माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती नासली तर मनीस जियोचो नासलो शेतकार मातयेन शेतां पळय रोयता हे मातयेन मनीस जेवण आपलें उत्पन्न करून जेवण खावन सुसेगाद आसता माती पोयात आमी कुसोत घालून गोरां बांदतात मातयेचे पळय म्हणून काडून गोरांक आमच्या वय नोडे घालून हे नोडे पासून करतात आमी माती घालून दोऱ्यांनी माती आमी हाडून गोराचे बुरयादीन पोयात घालता पोरसांत आमच्या माती कोणोन दिवसा मासाची फळां भाजी रोयता माती म्हणजे आमची गिरेस्कार हे मातये कुसकाचो पोट भरता एकाच उतरान आमी म्हणटा संवसारान या मनशा पळयात माती कोसता साकार घालून ताचो कुर्ता कोसो एका तेंपार लोक म्हाका म्हणटाले पिसो पूण आयज गोंयांत म्हज्या तोंडारा मुर्गोच आसो चिंचा मासाची हांवें आयदनां करून